Hello and namaste everyone. Welcome back to my channel. If you are new to my channel, then my name is Alisha. अनि म चाहिँ मेरो च्यानलमा चाहिँ यो ब्युटी रिलेटेड भिडियो, लाइफस्टाइल र च्यालेन्जेस भिडियोजहरू गर्छु है. अनि बिफोर मुभिङ अन टु टुडेज भिडियो, I would like to wish you all very happy Dashain. May this Dashain bring prosperity and happiness to your lives है. आज चाहिँ मैले हेलो आई मेकअप ट्राई गरेको छु. अस्ति चाहिँ मैले पिङ्क टोन मेकअप लुक गरेको थिएँ मेरो च्यानलमा. अनि मैले चाहिँ यो गोल्ड टोन मेकअप पनि गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ. सो दिस इज इट है. आज चाहिँ मैले यो गोल्ड आई स्याडो र रेडिश बर्गेन्डी टोनको आई स्याडो युज गरेर हेलो आई क्रिएट गरेको छु. इफ यु गाइज वान वाच हाउ आई क्रिएटेड दिस लुक, देन प्लिज किप अन वाचिङ. मैले चाहिँ मेरो बेस मेकअप अलरेडी गरिसकेको छु. सो लेट्स मुभ अन डाइरेक्टली टु द आइज. आई हेभ डन माई अदर आइज अफ क्यामरा. अब स्टार्ट गरौँ है त. फर्स्ट लेट्स प्राइम आवर आइज. आई एम प्राइमिङ माई आइज युजिङ दिस कट्रिस क्यामोफ्लेज हाई कभरेज कन्सिलर. Now I'm setting my primer using airspun powder. आज चाहिँ मैले मेरो आई लुक क्रिएट गर्नलाई यो जैक्लिन हिलको प्यालेट युज गर्दैछु. जैक्लिन हिल एक्स मर्फी प्यालेट. I hope you guys can see. Now first I'm going to take this shade MFU, this shade into my crease. A big fluffy brush kind of brush use garera chu. Now I'm taking it to my crease. त्यसपछि I'm gonna take the shade Hans into my crease. The shade with a flat kind of blending brush. Don't forget to tap off the excess while you are doing your eye look. Blend it into the crease. मजाले blend गर्नुस्. After that I'm using the shade Jack into my crease. Tap off the excess. I'm using the same brush. Now I'm focusing it more towards my crease, not taking it into my brow bones. To that I'm going to take a clean blending brush and blend all the shades together. सबै शेड्सहरुलाई चाहिँ मजाले ब्लेन्ड गर्ने है. कहीँ अब नेसेसरी जस्तो लाग्यो भने चाहिँ अलिकति थपिदिँदा हुन्छ. अब तपाईलाई शेड्सहरु अनि मैले चाहिँ अब यो टाइनी खालको ब्रश लिएर हन्स भन्ने शेडलाई इनर कर्नर्सतिर राख्न गइरहेको छु. डार्क शेड भित्र राख्नु भयो भने चाहिँ अलि डेड जस्तो देखिन्छ. कस्तो हो त्यो आहा अलि सानो भएको जस्तो त्यस्तो देखिन्छ हैन. सो अलिकति लाइटर शेड चाहिँ इनर कर्नरमा राख्ने. यदि तपाईको मेरो जस्तो हुडेड आइ छ भने चाहिँ दिस टेक्निक वर्क्स बेस्ट के. अनि आउटर कर्नर्समा चाहिँ जैक युज गर्दैछु है म. शेड
using the shade Jack. After that, I'm taking chip भन्ने shade use गर्दैछु अनि I'm placing it to my outer corners. Outer corners. This is it with the matte shadows. And I'm taking a flat brush for a concealer. Also म अब यस्तो फ्ल्याट ब्रश युज गर्दैछु अनि अघि युज गरेको प्राइमरको लागि युज गरेको कन्सिलरलाई चाहिँ अलिअलि क्लिन मात्र गर्दैछु. आई एम नट कटिङ माई क्रिज अर वाट एभर. क्लिन के तपाईँको सिमर सेड चाहिँ अलि भाइब्रेन्ट आओस् भनेर चाहिँ हल्का क्लिन गर्न लागेको छु. हल्का, नट द्याट मच. अब चाहिँ मैले यो प्याकर ब्रश लिएर क्वीन भन्ने शेड, you guys wanna see then the shade Queen gold color ko, I'm gonna apply this to my lid. Focus this to the middle part of your lid, don't take it inside. यो पछि I'm taking यो चिप भन्ने शेड र ज्याक दुईटैलाई मिक्स गरेर यो शिमर शेड र म्याट शेडलाई दुईटै ब्लेन्ड गरिदिन्छु अरू कर्नरमा. अनि इनर कर्नरमा चाहिँ हन्स भन्ने शेड लिएर फेरि शिमर शेड र यो म्याट शेडलाई दुईटा ब्लेन्ड गरिदिन्छु ताकि यो हार्श लाइन नदेखोस् के. तपाईले मेकअप गर्दा हार्श लाइन देख्यो भने चाहिँ राम्रो देखिन्न हैन. सो now you can stop right here if you want, but I'm gonna add a glitter. So for glitter I'm taking this NYX glitter in gold, and for applying it I'm using this NYX gold primer, glitter primer. I'm just gonna apply a little bit, not too much, sorry, just to give that oof. Now I'm taking this flat kind of brush, सानो खालको, अनि I'm taking this glitter primer and अलिअलि यो लिडमा थोरै अप्लाई गर्दैछु. त्यति इन्टेन्सली युज गर्नु पर्दैन, हल्का मात्रै. अनि I'm taking this glitter, not that much, and then applying it to my lids. Diffused look हुन्छ के, इन्टेन्स वाला लुक चाहिँ अब अलिकति ब्राइडलहरुमा मात्र राम्रो देखिन्छ हैन. हल्का, this is it. I'm gonna do this much, and now आज चाहिँ म eyeliner चाहिँ युज गर्दिन है. I'm just using this black eyeshadow in the palette. I'm just using this black eyeshadow in the palette to smudge it in my upper lash line. Just creating a base for applying lashes. Lashes को लागि त्यो नदेखोस् भनेर चाहिँ हल्का eyeshadow राख्ने. If you are not into eyeliners, then this technique works very best. अलिकति setting spray छर्केर यो पाउडर लाई चाहिँ eyeliner जस्तो गरेर लगाउँदाखेरि एकदम राम्रो देखिन्छ. It gives eyeliner look नि. Now I will be right back with my eyelashes है त. अब eyelash
पनि राखेँ मैले। अब आईको काम यति नै हो। अब लोवर ल्यासतिर हामी अलिकति अब आई स्याडो राखौँ है त। नाउ लेट्स अप्लाई आई स्याडो टु आवर लोवर ल्यास लाइन। For lower lash line, I'm using the shade Hun. Applying it here and left eye as well. After that, I'm taking the shade Chip and intensifying it close to the lash line. Okay. Now to open up my eyes, I'm using this shade that I used in my lids to open up my eyelids and apply it in here. I'm gonna highlight my inner corner using the shade Beam. That's it. I'm gonna use the shade to highlight my brow bone as well. Now this is it for the eyes. Let's move on to the lips. I have done my face makeup already, so let's move directly to the lips. For lips, I'm using this ColourPop X I Love Sharahi collaboration in shade Ariba. Let's get applying. So yeah guys, this is the finished look. I will be right back. So guys, यो चाहिँ मेरो फिनिश गेटअप हो। मेकअप त अघि तपाईले हेरिहाल्नु भयो, ड्रेस पनि अघि नै हेरिसक्नु भयो, बट आई एडेड दिस रेड दुपट्टा टु इट। अब नेक्स्ट भिडियोमा तपाईहरुलाई फेरि म भेट्छु। अनि अरु के भिडियोजहरु हेर्नु मन लागेको छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन गर्नु होला। अनि यो भिडियो हेरेर रमाइलो गर्नुभयो या केही सिक्नु भयो भने चाहिँ प्लिज भिडियोमा चाहिँ लाइक गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला यदि गर्नुभएको छैन भने। So I'll see you guys in my next video. Bye. Thanks for watching.